వాళ్ళ ఆల్ఫాబెట్స్కి కరెస్పాండింగ్ నెంబర్స్ నేర్చుకున్నావు కదా. ఓకే, నేను నిన్ను ఇప్పుడు అడుగుతాను. ఓకేనా? నేను ఒక ఆల్ఫాబెట్ అడుగుతాను, దాని కరెస్పాండింగ్ నెంబర్ చెప్పాలి. ఓకేనా? లెట్స్ బిగిన్. ఏ 1 జెడ్ 26 ఈజీగా అడిగిస్తున్నానా? ఇప్పుడు కష్టంగా అడుగుతాను. ఓకేనా? ఎం 13 కరెక్ట్. ఎస్ 19 కరెక్ట్. వై 25 కరెక్ట్. హెచ్ 8 కరెక్ట్. డి 4 కరెక్ట్. జే 10 కరెక్ట్. ఓ 15 కరెక్ట్. టీ 20 కరెక్ట్. ఆర్ 18 కరెక్ట్. డబ్ల్యూ 23 వెరీ గుడ్ జాబ్ శ్రేయ. ఇప్పుడు ఆల్ఫాబెట్స్ చెప్పావు కదా, నేను ఇప్పుడు నంబర్స్ అడుగుతాను, దాని కరెస్పాండింగ్ ఆల్ఫాబెట్స్ చెప్పాలి. ఇస్ ఇట్ ఓకే? yes ఓకే, ఫస్ట్ లెట్స్ బిగిన్. 21 u కరెక్ట్. 18 r కరెక్ట్. 13 m కరెక్ట్. 10 j కరెక్ట్. 4 d కరెక్ట్. 26 z కరెక్ట్. 23 w కరెక్ట్. 15 o కరెక్ట్. 3 c కరెక్ట్. 26 z గుడ్ జాబ్ శ్రేయ. సే బాయ్ నౌ. bye bye ఆల్ఫాబెట్స్ కి నంబర్స్ నేర్చుకుని ఒక అడగనా? ఓకే. జెడ్ 26 కరెక్ట్. ఏ 1 ఓకే. ఎస్ ఏంటంటే 19 అవునా? ఆర్ 18 అవునా? ఎం m 30 అవునా? డి 4 వెరీ గుడ్ రా. మరి జే j s 10 వెరీ గుడ్ నానా.